আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দয়াল রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো আমি আব্দুল্লাহ আল মারুফ আপনাদের সাথেই আছি। আজকে আরেকটি অসাধারণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে খুব সহজে আপনারা কম্পিউটারে কোনো সফটওয়্যার ছাড়াই গুগল ক্রোমের মাধ্যমে আপনারা কীভাবে যে কোনো ইংলিশ লেখাকে খুব সহজেই বাংলাতে রূপান্তরিত করবেন। তো দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আপনারা যে কোনো ইংলিশ লেখাকে বাংলাতে রূপান্তরিত করবেন। প্রথমত ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করবেন। থ্রি ডট বারে ক্লিক করবেন, এক্সটেনশনে ক্লিক করবেন, ভিজিট ক্রোম ওয়েব স্টোরে ক্লিক করবেন। আপনারা সার্চও করতে পারেন বা এখান থেকে নিতে পারেন গুগল ট্রান্সলেট। অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করবেন, অ্যাড এক্সটেনশনে ক্লিক করবেন। যে কোনো একটা ইংলিশ টপিক নিয়ে আসবেন। এক্সটেনশন বারে ক্লিক করবেন, এটাতে ক্লিক করবেন, এক্সটেনশন অপশনে যাবেন। মাই প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ আছে, আমি বাংলা করে নেব যেহেতু আমরা বাংলাতে বুঝবো। ডিসপ্লে আইকনদের সব সেভ করে নেব। এই প্রথম আমি এইটা দেখি, এটা ব্লক করে বাক্য দেখে নিন। আমি এটা একটু ব্লক করি। টপিক, সেন্টেন্স, বিষয়, বাক্য, স্ট্রাকচারটা একটু ব্লক করি। গঠন, সংস্থান বা সংযুক্তি, ডিসক্রিপশনটা একটু ব্লক করি। বর্ণনা, সাম ইজ ফুল, এটা একটু ব্লক করি। কিছু দরকারি ট্রানজিশন, আমি এটা ব্লক করি। উপরে নিচে উপরে বন্ধ, অন্য কোথাও আরও দূরে, এখানে কাছাকাছি, বিরোধী, বাম দিকে, উত্তর ইত্যাদি। এভাবে আপনারা খুব সহজে যে কোনো ইংলিশ লেখাতে ক্লিক করলেই বাংলা হয়ে যাবে আপনার ছোট্ট একটি এক্সটেনশন দ্বারা। যদিও অধিকাংশ এভাবে আপনারা যে কোনো ইংলিশ লেখাকে বাংলা করে নিতে পারেন খুব সহজে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ।